Hello guys, Guten Tag. Welcome back to Easy German Hub, where you can learn German simply and effectively. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ടോപ്പ് 100 ജർമ്മൻ വെർബ്സ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ്. ദ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂസ് ഹിയർ ഇൻ പാർട്ട് 2. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച 25 വെർബ്സ് ഇവയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. The first verb is denken, to think. Simple past, dachte. Participle zwei, gedacht. Example sentence for this verb: Was denkst du daran? What do you think of that? The next one: Ich dachte, du kommst auf den USA. I thought you are from USA. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വെർബ് ഈസ് സൂഹൻ, ടു സെർച്ച്, ഓർഡർ, ടു ലുക്ക് ഫോർ. പാർട്ടിസിപ്പ് സ്വൈ ഫോം ഗസൂഹ്റ്റ്. ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് ആണ്: ഇഷ് സൂഹെ eine neue Wohnung. I am looking for a new apartment. The next one: Ich habe ein Geschenk gesucht. I was looking for a gift. The next verb is finden, to find. Participle zwei form gefunden. Example sentences are: Wie findest du diese Tasche? How do you like this bag? The next one: Sie hat einen Fehler im Text gefunden. She found a mistake in the text. The next verb is bleiben, to stay. Participle zwei form gebleiben. Example sentences are: Ich bleibe morgen zu Hause. I will stay home tomorrow. The next one: Warum bist du am Wochenende zu Hause gebleiben? Why do you stay home for the weekend? Okay, the next verb is bringen, to bring, order, to take. Participle zwei form gebracht. Example sentences are: Der Kellner bringt die Speisekarte. The waiter brings the menu. The next one: Ich habe meine Tochter zur Schule gebracht. I took my daughter to school. The next verb bedeuten, to mean. Participle zwei form bedeutet. Example sentences are: Was bedeutet dieses Wort? What does this word mean? The next one: Was bedeutet Glück für dich? What is happiness to you? The next verb is besuchen, to visit. Simple past form besuchte. Participle zwei form besucht. Example sentences are: Ich besuche meine Familie jeden Monat. I visit my family every month. The next one: Wir haben unsere Großeltern besucht. We visited our grandparents. The next verb is schmecken, to taste. Participle zwei form geschmeckt. Example sentences are: Das schmeckt gut. It tastes good. The next one: Hat Ihnen das Essen geschmeckt? Did you like the food? The next verb is schreiben, to write. Participle zwei form geschrieben. Example sentences are: Ich schreibe einen Brief. I write a letter. The next one: Wer hat dieses Buch geschrieben? Who wrote this book? The next verb is spielen, to play. Participle zwei form gespielt. Example sentences are: Spielst du Klavier? Do you play the piano? The next one: Wir haben gestern Fußball gespielt. We played football yesterday. The next verb lernen, to learn, order, to study. Participle zwei form gelernt. Example sentences are: Ihr lernt Deutsch. You learn German.
The next one, wo hast du Deutsch gelernt? Where did you learn German? The next verb, zeigen, to show. Participle 2 form, gezeigt. Example sentences are, ich will dir etwas zeigen. I want to show you something. The next one, hat uns seine Fotos gezeigt. He showed us his photos. Okay, the next verb is kochen, to cook. Participle 2 form, gekocht. Example sentences are, meine Mutter kocht gerne. My mother likes to cook. The next one, sie hat eine Suppe gekocht. She cooked a soup. The next verb is beginnen, to begin, oder to start. Participle 2 form, begonnen. Example sentences are, wann beginnt der Unterricht? When does the class start? The next one, der Unterricht hat schon begonnen. The class has already started. The next verb, stehen, to stand. Participle 2 form, gestanden. Example sentences are, steht im Stau. He is stuck in traffic. The next one, wir haben lange in der Schlange gestanden. We stood in line for a long time. Okay, the next verb is liegen, to lie oder to located. Participle 2 form, gelegen. Example sentences are, das Handy liegt auf dem Tisch. The phone is on the table. The next one, die Touristen liegen am Strand. The tourists lay on the beach. The next verb, glauben, to believe. Participle 2 form, geglaubt. Example sentences are, ich glaube dir. I believe you. The next one, warum hast du mir nicht geglaubt? Why didn't you believe me? The next verb is nennen, to call oder to name. Participle 2 form, genannt. Example sentences are, man nennt junge Hunde Welpen. Young dogs are called puppies. The next one, wir haben unseren Hund Charlie genannt. We named our dog Charlie. The next verb is kennen, to know. Participle 2 form, gekannt. Example sentences are, kennst du Peter? Do you know Peter? The next one, ich kenne niemanden in dieser Stadt. I don't know anyone in this city. The next verb is stellen, to put or to place. Participle 2 form, gestellt. Example sentences are, ich stelle die Vase auf den Tisch. I put the vase on the table. The next one, wohin hast du die Vase gestellt? Where did you put the vase? The next verb, bekommen, to get or to receive. Participle 2 form is also same as the infinitive form, bekommen. Example sentences are, ich bekomme immer viele Geschenke zum Geburtstag. I always get many birthday presents. The next one, wir haben noch keine Antwort bekommen. We didn't receive an answer yet. The next verb, bestellen, to order. Participle 2 form, bestellt. Example sentences are, wir bestellen Pizza. We order pizza. The next one, ich habe ein Buch auf Amazon bestellt. I ordered a book on Amazon. The next verb, erzählen, to tell. Participle 2 form, erzählt. Example sentences are, erzählt immer die gleiche Geschichte. He always tells the same story. The next one,
Paul hat über seine Reise nach Japan erzählt. Paul has told about his trip to Japan. The next one, versuchen, to try, oder to attempt. Participle zwei form, versucht. Example sentences are: Ich versuche jeden Tag Deutsch zu lernen. I try to learn German every day. The next one, wir haben alles versucht. We have tried everything. The next one is erklären, to explain. Participle zwei form, erklärt. Example sentences are: Die Lehrerin erklärt Grammatik. The teacher explains grammar. The next one, hat uns die Spielregeln erklärt. He explains the game rules. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച 25 നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ജർമ്മൻ വെർബ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പാർട്ട് 2-ലെ 25 വെർബ്സ് ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ടോപ്പ് 100 ജർമ്മൻ വെർബ്സിലെ ബാക്കിയുള്ള വെർബ്സ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ വെർബുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വൊക്കാബുലറി ബുക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബിസ് ബാൾഡ്, ച്യൂസ്.